Hello children. In our previous session, we saw rounding of numbers to the nearest 10. So, rounding off to the nearest 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസേഴ്സിൽ എപ്പോഴും ടെൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. That is, the digit in the units place should always be 0. Round off ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ units placeലെ digit 0 ആയിരിക്കണം. In today's session, we are going to look at rounding off to the nearest 100. So before rounding off to the nearest 100, let us do a quick recap. 2-3 ദിവസമായിട്ട് rounding off to the nearest 10 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് let us do a quick recap of rounding off to the nearest 10. So rounding off to the nearest 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം? We need to count in tens. ടെൻസിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അറിയണം. ടെൻസിൽ എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക? 0 തൊട്ടിട്ട് 100 വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. That's how we count in tens. 0 തൊട്ടിട്ട് 100 വരെ. Now from 100 to 200, how do we count in tens? 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. അതുപോലെ 200 തൊട്ടിട്ട് 300 വരെ, 300 തൊട്ടിട്ട് 400 വരെ ടെൻസിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. So, to round off, I'm talking about, before going to round off to the nearest 100, let us do rounding off to the nearest 10. For rounding off to the nearest 10, we need to know how to count in tens. So given a number 768 എന്നൊരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. So first we need to find the range. അതായത് 768 ഏത് ടെൻസിന്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. So 700ന്റെയും 800ന്റെയും ഇടയിലുള്ള ടെൻസ് ഏതാണ്? 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 and 800. These are the tens between 700 and 800. Our tens in the edile, എവിടെയാണ് 768 വരുന്നത്? It comes between 760 and 770. ഇതിനെയാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏത് രണ്ട് ടെൻസിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ നമ്പർ വരുന്നത് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് കംസ് ബിറ്റ്വീൻ 760 ആൻഡ് 770. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഈ റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്. നൗ ടു റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് 10, ലുക്ക് ഫോർ ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ്. ഒരു പ്ലേസ് വാല്യൂ കുറവുള്ള ഡിജിറ്റ് നോക്കുക. ഇപ്പൊ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലുക്ക് ഫോർ ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ്. If the digit in the ones place is greater than 5, round off to the higher range. Well, digit in the ones place ഏതാണ്? 8. Compare it with 5. 8 is greater than 5. So, round off to the higher range. Now, let us look at 703. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? റേഞ്ച് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. റേഞ്ച് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് 703 അപ്പിയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 700 ആൻഡ് 710. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും 10 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സി ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 760 ആൻഡ് 770. ഇവിടെയോ 700ഉം 710ഉം. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും 10s ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. Now look for the digit in the ones place. Ones place le edana digit 3 aanu alle. 3 less than 5, so round it to the lower range. 703 rounded off to the nearest 10 will take you to 700. So rounding off to the nearest 10 cheyanam ennundengil first we need to count in tens. Similarly, to round off to the nearest 100, we need to count in hundreds. Let me repeat.
to round off to the nearest 100, we need to count in hundreds. So 0 തൊട്ടിട്ട് 1000 വരെയുള്ള hundreds ഏതൊക്കെയാണ്? We can take ഇതിന്റെ ഇവിടെ 0 കൂടി വെക്കാം. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Hundreds count ചെയ്താൽ 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Here we are counting in hundreds. Okay, to round off to the nearest 100, here also first we have to find the range. Range ഏതായിരിക്കും? 2 hundreds ആയിരിക്കും. So let us look at some examples. 167 ne nearest 100 ഇലേക്ക് round ചെയ്യണം. So first we have to identify the range. ഇത് ഏത് hundredsന്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത്? 167. 167 comes between 100 അല്ലെ? 100നേക്കാളും bigger ആണ്, 200നേക്കാളും smaller ആണ്. So range ഏതാണ്? 100 and 200. 163 appears between 100 and 200. Range അങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണത്. ഇത് ഏത് നമ്പറിന്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത്? Lower range, it comes between, it is greater than 100, less than 200. So the range is between 100 and 200. Okay. Now rounding off to the nearest 100 ചെയ്യുമ്പോൾ look for the digit in the tens place. 10ൽ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ones place നോക്കി, 100ൽ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Look for the digit in the tens place. ഒരു place value കുറവുള്ളത്. So here the digit in the tens place is 6. Ones, tens, hundreds. So here the digit in the tens place is 6. So 6നെ 5 ആയിട്ട് compare ചെയ്യാം. 6 greater than 5. So round to the higher range. So 167 rounded off to the nearest 100 is 200. ഇനി ഈ കമ്പാരിസന് പകരം let me tell you another way to do it. Consider this as a 2-digit number. Tensum onesum. If this 2-digit number is greater than 50, round up. Greater than or equal to 50 ആണെങ്കിൽ round up. Less than 50 ആണെങ്കിൽ round down. That is 67 is greater than 50. So round up. 200 ലേക്ക് round ചെയ്തു. I hope this is clear. Let us look at more examples so that it becomes more clear. So 167 ne rounded off to the nearest 100, you get 200. 608. So first we have to find the range. 608, 600 കഴിഞ്ഞിട്ട് 700 ന് മുൻപില്. So the range is 600 and 700. 608 comes between 600 and 700. So ഇതിനെ ഈ 2-digit numberനെ ഒന്നിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? The number is 8. 08 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is read as 8. 8 is less than 50. 8 less than 50 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ round down. Less than 50 ആണെങ്കിൽ round down. So 608 rounded off to the nearest 100 is 600. Now let us consider another example. 269. 269 എവിടെയാ വരുന്നത്? It comes after 200. അല്ലേ? And before 300. 200ന്റെയും 300ന്റെയും ഇടയിൽ. So the range is 200 and 300. Take the 2-digit numbers together. 69. 69 greater than 50. So round up. Round up എന്ന് പറഞ്ഞാല് upper range 300 ആണ്. So we round this off to 300.
990. Similarly, first find the range. Like 990 comes after 900. So this comes between 900 and 1000. Take the two digits together. This two digits 90. 90 is greater than 50. So round up. So this is rounded off to 1000. Now, let me give you a number to round off. Verum 47. Just 47. As I mentioned, we can take 0 here. So, idine namukku round off to the nearest. If we have to round this off to the nearest 100, first we have to find the range. 47 comes between 0 and 100. Then the 0 കഴിഞ്ഞിട്ട് 100 ന് മുമ്പേ ആണ് 47 വരുന്നത്. So, ഇവിടെ 100's place ല് value ഇല്ല. Take these two numbers together. 47 ആണ്. 47 less than 50 ആണ്. So, this rounded off to the nearest 100 will give you 0. Now, if the number was 63, number 63 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the range again is 0 and 100. Now 63 greater than 50. Greater than 50 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ round up. So this rounded off to the nearest 100 is 100. So ആദ്യം range identify ചെയ്യുക. Consider the two digit number, ones place ഉം tens place ഉം. Tens and ones consider here. If it is greater than 50, round it off to the higher range. If it is less than 50, round it off to the lower range. So please watch the video, children. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today. Thank you and take care.